চুলমনি ডিজাইনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো পোনপ্ৰথমবাৰ বাবে এইটো অৰ্ডাৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। আগতে অফলাইন কৰোঁতে এইটো অৰ্ডাৰ লোৱা হৈছিলে, কিন্তু অনলাইনতহে মই এইটো ভিডিঅ' দিয়া নাই। আকৌ ৰিচেণ্টলি এইটো অৰ্ডাৰ পাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক এবাৰ দেখাওঁ। দুখন টেবুল কভাৰ আপোনাৰ অৰ্ডাৰ আছিলে, এখন হ'ল য়েল্ল' কালাৰ, এখন ব্লু কালাৰ। আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো। যিসকল মোৰ পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেওঁলোকে জানে মই অৰ্ডাৰটো দিয়া আগতে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো এবাৰ কৰি ৰাখোঁ। ব্লু কালাৰত আহিব টেবুল কভাৰ, আৰু এনেকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছোঁ। আপোনালোকে বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখামেই, হ'লে আপোনালোকক এবাৰ মই ফ্ৰণ্টৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। দুটা লাইন এনেকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰি দিয়া হৈছে। এয়া তাত আপোনাৰ পিকো মৰা থাকিব, আৰু কালাৰটো বিৰাট বেছি মৰম লগা, বহুতকেইটা কালাৰ ইয়াত দিয়া হৈছে। আপোনালোকে বেক কেমেৰা কৰি চালে দেখিব কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে, বিৰাট বেছি ধুনীয়া হৈছে। এখন ব্লু কালাৰ হয়।